or, okay. We need to wait a little bit as always. So Mariana will make it her intro and then she will pass it over to you. Or, okay. Дорогі друзі, дорогі колеги, ми раді вас вітати на продовженні нашого просвітницького марафону, який організований спільно з Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» в рамках україно-швейцарського проекту «Психічне здоров'я для України». Сьогодні наша зустріч буде присвячена надзвичайно актуальній темі, а це модель травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії у роботі з дітьми та молоддю. Нашою незмінною доповідачкою, колегою і добрим другом з Орегонського університету, професором психіатрії і лектором сьогодні буде Лінда Шмідт, а перекладати нашу зустріч буде пані Оля Тишковець. Мене звати Мар'яна Єсип, я буду координувати нашу онлайн-зустріч на YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо з вами мати доповідь упродовж 2 годин і, як зазвичай, останні 10 хвилин ми хочемо присвятити вашим запитанням, які просимо залишати у чаті на YouTube-каналі. Отож, гарного усім часу і запрошуємо. You're welcome, Linda. Okay, hello and thank you for joining me. Today I'm going to be giving an overview of an intervention called trauma-focused cognitive behavioral therapy, or TFCBT for short. Вітаю всіх, дякую за те, що доєдналися до нашого сьогоднішнього вебінару. І сьогодні я надам вам загальний огляд втручання, яке називається травмо-фокусована когнітивно-поведінкова терапія, або ТФКПТ, це скорочення. This webinar is not intended to train anyone in how to do CFT. Rather, it's an introduction to what CFT is, TFCBT. Хочу підкреслити, що мета цього навчання не полягає в тому, щоб зробити з когось кваліфікованого ТФКПТ-терапевта, а більше просто вам розказати, що це за втручання. And I will be providing information on how those who are interested can receive specific training in TFCBT at the end of this talk. Якщо вас цікавить конкретне навчання саме на тему ТФКПТ, тобто як ви можете стати кваліфікованим ТФКПТ-терапевтом, я детальніше про це розкажу наприкінці своєї презентації. Okay, so what is TFCBT? It is an evidence-based treatment approach to help children, adolescents, and their caregivers overcome trauma difficulties. Почнімо з того, що таке ТФКПТ. Це науково обґрунтований підхід до лікування, який допомагає дітям, підліткам та їхнім опікунам справитися із травматичним стресом. It is a short-term treatment model, generally 12 to 16 sessions, but it can be delivered in as few as 8 sessions and as many as 25. Це короткострокова модель надання допомоги, яка зазвичай передбачає від 12 до 16 сесій, але насправді можна провести лише 8 сесій або аж 25. And the number of treatment sessions depends on the complexity, or depends on the needs of the child and the complexity of the case. Кількість сесій в рамках ТФКПТ залежить від комплексності конкретного випадку і від потреб дитини. Now, TFCBT is designed to treat PTSD in youth, but a diagnosis of PTSD is not required. ТФКПТ використовується для того, щоб лікувати ПТСР у дітей та молоді, але насправді для використання ТФКПТ не обов'язковим є діагноз ПТСР. Exposure to a traumatic situation or situations is enough. Експозиції до травматичної ситуації чи травматичних ситуацій є достатньо. TFCBT places emphasis on the continual use of gradual exposure through direct discussions of the trauma during each session.
Під час використання ТФКПТ експозиція є поступовою і фазовою, і вона відбувається через прямі обговорення травми під час сесій. The model is both structured, yet it's also very flexible to meet the needs of the individual child and family. Сама модель є дуже структурованою, але при цьому достатньо гнучкою для того, щоб відповідати конкретним потребам тієї чи іншої дитини чи сім'ї. And what research has found is that greater fidelity to the TFCBT model is associated with more positive outcomes. Дослідження показують, що чим краще дотримуватися моделі ТФКПТ, тим позитивнішими будуть результати. Okay, as the name implies, TFCBT primarily involves interventions derived from the cognitive and the behavioral traditions. Як можна зрозуміти із самої назви, ТФКПТ – це, по суті, втручання, яке запозичило певні техніки як з поведінкової, так і з когнітивної терапії. Within the behavioral realm, significant empirical evidence supports the view that classical and operant conditioning or operant learning are powerful etiological factors in the development and maintenance of post-traumatic stress. Якщо говорити про поведінкову терапію, то емпіричні дослідження показують, що варто використовувати якраз класичне та оперативне навчання, тому що це те, що також допомагає справитися із симптомами ПТСР. And through classical conditioning processes, various stimuli, including physical reminders as well as memories of the trauma, come to elicit emotional responses such as fear or anger. І якщо використовувати моделі класичного кондиціонування, то можна, такі як, наприклад, фізичні нагадування про травму або спогади про травматичну подію, то можна викликати емоційні реакції, такі як злість або страх. And in an attempt to minimize the amount of distress experienced, individuals may attempt to avoid these reminders or memories. Для того, щоб зменшити рівень дистресу, люди, як правило, намагаються уникати або цих нагадувань, або самих спогадів. And in some instances, these attempts at avoiding are successful in the temporary removal or relief of distress. І у короткотерміновій перспективі такі намагання уникнути чи то нагадувань, чи спогадів про травматичну подію є успішними, тобто рівень дистресу або зменшується, або взагалі зникає. And this thereby negatively reinforces the avoidance. Але це, в свою чергу, ще більше усугубляє саму стратегію уникання. And at other times, these efforts at avoidance are unsuccessful and cause significant emotional distress. З іншого боку, такі спроби уникнути чи то нагадувань, чи то спогадів про травматичну подію можуть бути неуспішними, і тоді вони спричинюють емоційний дистрес. So to extinguish both of these symptoms, that is the emotional responses to the reminders of the trauma and the tendency to use avoidance as a coping mechanism, TFCBT places strong emphasis on directly discussing and processing their traumatic events. Для того, щоб якось розрізнити самі емоційні реакції на травматичну подію, точніше на фізичні нагадування про травматичну подію, а також уникання як стратегію коупінгу, ТФКПТ використовує безпосередні обговорення та опрацювання того, що сталося. And the child is taught to use coping skills to replace the avoidance and reduce stress and physiological arousal. І дитину вчать навичок копінгу для того, щоб зменшити стрес і зменшити емоційне збудження. Okay, and then from a cognitive perspective,
the primary etiological factor in the development of PTSD is the presence of unhelpful thoughts. Якщо говорити про когнітивну точку зору, то основним чинником, який призводить до ПТСР, є якраз непомічні думки. And although TFCBT is primarily cognitive behavioral in nature, it also integrates components of other theoretical perspectives, including attachment, humanistic, and empowerment approaches. І хоча ТФКПТ передусім ґрунтується у когнітивно-поведінкових підходах, вона також охоплює і певні інші теоретичні моделі та підходи, наприклад, прив'язаність, гуманістичний підхід, а також розширення прав та можливостей. TFCBT is conceptualized in 3 phases. ТФКПТ розділяється на 3 фази. The first focuses on stabilization and skills building. Перша фаза робить акцент на стабілізації і формуванні навичок. The second phase focuses on developing a narrative about the trauma and processing. Друга фаза стосується побудови наративу про травму та її опрацювання. And the third phase focuses on mastery of the trauma, narration and processing, open parent-child communication. Якщо говорити про третю заключну фазу, то вона робить акцент на оволодінні травмою через побудову наративу та її опрацювання, відкрите спілкування між батьками і дитиною. As well as safety skills training. І ця фаза також передбачає навчання з навичок безпеки. And I'm going to go into a little bit more detail about each of these phases shortly. Буквально через кілька хвилин я детальніше розкажу про кожну із фаз. Okay. TFCBT is also components-based, which means that it emphasizes a set of central skills that progressively build upon previously learned and consolidated skills. ТФКПТ базується на компонентах, а це означає, що в основі цієї терапії лежать певні базові навички, які, по суті, є надбудовою над тими навичками, які були здобуті та консолідовані раніше. And so rather than describing a rigid session-by-session treatment approach, TFCBT describes interrelated components. ТФКПТ насправді не є таким жорстким підходом, де чітко описана сесія за сесією, а там більше йдеться про опис самих компонентів, з яких складається терапія. And each of these interrelated components can be provided in a manner, intensity, and duration that best matches the needs of the child and family. І кожен із цих взаємопов'язаних компонентів можна пристосовувати в плані стилю проведення, інтенсивності та тривалості залежно від потреб конкретної дитини чи сім'ї. TFCBT also emphasizes the importance of being respectful of cultural and family values, whatever those might be. ТФКПТ також підкреслює важливість поваги до культурних і сімейних цінностей, якими би вони не були. So respect for the individual, the family, their community, their religious beliefs, their cultural beliefs is central. Тому дуже важливою є повага до окремої людини, сім'ї, релігійних переконань цієї сім'ї чи культурних цінностей. And this can be achieved by the therapist inquiring about attitudes and cultural values that may be relevant or pertinent to the treatment component being discussed. А цієї поваги можна досягнути, якщо терапевт буде активно ставити запитання щодо ставлень чи переконань сім'ї чи дитини, їхніх культурних цінностей в рамках того чи іншого компоненту. Another core value of TFCBT is that it be adaptable and flexible
again, to meet the needs of the child and family and the complexity of the case. Ще одна важлива цінність ТФКПТ – це адаптивність і гнучкість, знову ж таки, у відповідності до конкретних потреб дитини чи сім'ї і в залежності від комплексності самого випадку. So the therapist is encouraged to be creative and to use their clinical judgment while also maintaining fidelity to the treatment model. З одного боку, терапевтів заохочують до креативності і застосування власного клінічного судження, але з іншого боку, все-таки важливим є дотримання основних принципів ТФКПТ. Okay, family involvement is one of the most important features of TFCBT. Залучення сім'ї – це також одна із найважливіших характеристик ТФКПТ. Parents or the child's caregivers, whoever that may be, are integrally included in the child's treatment. Батьки чи опікуни, чи будь-які інші доглядальники інтегруються та залучаються до процесу лікування та надання допомоги дитині. An additional primary focus of treatment is improving parent-child interactions, improving communication between parent and child, and improving closeness within the family. В рамках цього терапевтичного підходу акцент також робиться на покращенні взаємодії між батьками та дитиною, покращенні спілкування між ними і близькості у сім'ї. And there is considerable evidence that parent involvement improves children's outcomes. Є також значні докази того, що залучення батьків до терапевтичного процесу покращує результати для дитини. And not only does parental involvement improve the child's outcomes, but it also benefits parents as well. Залучення батьків покращує не лише результат для самої дитини, але є також корисним і для батьків. And siblings, when it's appropriate, can also be included in treatment. Коли це доцільно, до процесу лікування також можна залучити братів і сестер. So TFCBT therapists typically divide treatment sessions into an individual meeting with the child and an individual meeting with the parent, spending approximately equal amounts of time with each. Якщо подивитися на організацію сесії в рамках ТФКПТ, то, як правило, терапевт розділяє сесію на дві частини. Індивідуальна частина із дитиною, індивідуальна частина із батьками, і кожна частина займає плюс-мінус однакову кількість часу. And then over the course of treatment, increasing time is devoted to conjoint sessions, so sessions with both parent and child together. А потім в рамках терапевтичного процесу все більше часу виділяється на спільні сесії, тобто сесії за участі як батьків, так і дитини. Okay. Another core value of TFCBT is the therapeutic relationship. Ще одна важлива цінність ТФКПТ – це терапевтичний стосунок. By definition, trauma implies a fundamental betrayal of trust, whether it's interpersonally or within the social contract. За визначенням, травма передбачає зраду довіри, чи то в міжособистісних стосунках, чи то в рамках суспільного контракту. In many cases, parents feel betrayed by the perpetrator and or the legal system, the child protective system, whatever other systems which fail to protect the child. Дуже часто батьки відчувають себе зрадженими самим кривдником або правовою системою захисту дітей, або будь-якою іншою системою, яка не спромоглася захистити їхню дитину. So it's especially important that the therapist develop and maintain a trusting, accepting, and empathic approach.
Тому дуже важливо, щоб терапевти застосовували довірливий, емпатичний та живлячий підхід. I should mention at this point that if the trauma involves abuse of the child by a parent in whatever form that is, TFCBT involves the non-abusing parent. Тут важливо зауважити, що якщо травма передбачає жорстоке поводження з дитиною або насильство щодо дитини з боку одного із батьків, то тоді до процесу надання допомоги в рамках ТФКПТ залучається той із батьків, який не був джерелом жорстокого поводження. Okay. And then another a core value of TFCBT is the concept of self-efficacy. Ще одна основна цінність в рамках ТФКПТ – це концепція самоефективності. So self-regulation in all aspects of the child's life is a central or is a long-term goal of TFCBT. Тут йдеться про саморегуляцію в усіх сферах життя дитини, тому що якраз ця саморегуляція є однією з основних цілей ТФКПТ. And the aim of this approach is to provide life skills and enhance individual strengths of the child and the parent so that they are thriving long after therapy has ended. І мета полягає в тому, щоб сформувати життєві навички і підсилити сильні сторони дитини і батьків, щоб дитина могла продовжувати зростати і активно розвиватися довгий час навіть після закінчення терапії. And there is some recent research which has shown that TFCBT may not only lead to a reduction in symptoms, but also positively impacts children's feelings of overall resiliency. Є також нещодавні дослідження, які свідчать про те, що ТФКПТ призводить не лише до зменшення симптомів, а також сприяє загальному покращенню навичок резилієнтності у дітей. Okay, in terms of the research on TFCBT, there is a substantial body of empirical evidence which has examined TFCBT. Якщо говорити про дослідження щодо ТФКПТ, то є досить багато емпіричних доказів, які якраз свідчать про ефективність застосування ТФКПТ. And randomized controlled trials demonstrate the superiority of TFCBT over non-directive child-centered treatment in the reduction of PTSD, depression, and anxiety. Рандомізовані контрольовані дослідження показують, що ТФКПТ є кращою, дає кращі результати в плані зменшення симптомів ПТСР, депресії та тривоги у порівнянні із недирективними втручаннями, орієнтованими на дитину. And follow-up studies document the maintenance of these treatment gains after 1 year post-treatment, and even as long as they've even looked at 2 years post-treatment. Якщо подивитися на результати подальших досліджень, то вони показують, що ось ці позитивні результати для дитини втримуються рік після закінчення терапії і навіть 2 роки після закінчення терапії. And the evidence supporting TFCBT suggests that this model is generalizable to children of different ages or different developmental levels. Дослідження також показують, що модель ТФКПТ можна застосовувати до дітей різних вікових категорій і різних рівнів розвитку. And the research has also shown that it's generalizable to children of different ethnicities or cultures. Дослідження також свідчить про те, що цю модель можна застосовувати із дітьми різних етнічних груп і культурних спільнот. As well as children who have experienced a variety of different traumas. Те саме стосується і дітей, які пережили різного роду травми. And those different types of traumas also include multiple or complex traumas.
Тут, зокрема, йдеться про множинні травми або комплексні травми. I don't think I mentioned this, but the research supports TFCBT in children from ages 3 to 18. Мені здається, що я цього ще не згадувала, але дослідження показують, що модель ТФКПТ можна застосовувати із дітьми віком від 3 до 18 років. And studies have also been conducted where TFCBT was delivered in a group format, and that group format was also found to be effective. Проводилися також дослідження щодо проведення ТФКПТ у груповому форматі, і цей груповий формат також виявився досить успішним. Okay. And then the role of the role of the therapist in TFCBT. An active listener is very important, and that's a central role of the therapist in this modality. Хочу трішки поговорити про роль ТФКПТ-терапевта. Такий терапевт повинен бути передусім активним слухачем. Це одна із його центральних ролей. And in the training, the therapist is taught to focus their attention on the child or the parent, and not only listening to them or listening to their words, but also noticing the accompanying body language that may be present. Під час навчання ТФКПТ-терапевтів вчать зосереджувати увагу на дитині або на батьках і не просто активно слухати, тобто звертати увагу на слова, але також зауважувати мову тіла та жести. TFCBT therapists routinely practice reflective listening. So reflecting back to the child or the parent what you've heard them say to ensure understanding, but also to convey that the therapist is listening. В рамках ТФКПТ терапевти також практикують рефлексивне мислення, тобто вони повторюють або відображають те, що вони почули, для того, щоб впевнитися, що все правильно зрозуміли, і це також є свідченням їхнього активного слухання. The TFCBT therapist also functions as a role model for the child and parent. ТФКПТ-терапевти також слугують рольовою моделлю для дитини і батьків. And this is especially true around role modeling open communication and positive coping behaviors. Тут, зокрема, йдеться про відкрите спілкування і про позитивні моделі поведінки. And when it comes time for the child to discuss the trauma or the traumatic memories, it's crucial that the therapist model or maintain a sense of calm, a matter of fact when they're discussing the trauma, as well as when discussing other related topics. І коли в терапії доходить момент до обговорення травми або травматичної події дитиною, то дуже важливо, щоб терапевт був рольовою моделлю в плані зберігання спокою, такого спокійного, зваженого ставлення. Це йдеться не лише про обговорення травми, а будь-чого іншого в рамках процесу терапії. And the third role of the TFCBT therapist is that of teacher. ТФКПТ-терапевти виконують ще одну третю роль вчителя. Therapists offer children and families really important information about the effects of trauma, coping skills, parenting skills, and personal safety. Терапевти надають і батькам, і дітям дуже важливу інформацію щодо наслідків травми, копінг-навичок, батьківських навичок і навичок особистої безпеки. In addition, the therapist educates the child and the parent about the treatment rationale and the strategies for implementing the trauma-focused cognitive behavioral interventions. Терапевти також обґрунтовують необхідність використання саме того чи іншого підходу до надання допомоги, а також ті стратегії, які застосовуються в рамках ТФКПТ.
Okay, so now we're going to move into a little bit more information about each of the components of TFCBT. And again, this presentation is not a training presentation. It's really giving you a brief overview of what to expect when you take the TFCBT training. Зараз я детальніше розкажу про кожен із компонентів ТФКПТ, але хочу ще раз підкреслити, що дана презентація не є тренінгом або навчанням із ТФКПТ. Її мета полягає в тому, щоб просто надати вам загальний огляд того, чого очікувати, якщо ви все-таки вирішите пройти спеціалізоване навчання. Linda, there's already one question. I'm not really sure whether you want to respond to it now or you want to answer it questions later. Sure, go ahead and ask me the question, and I can let them know whether it might be answered later on in the training. Шановні учасники, у нас вже є одне запитання від пані Анастасії Стратієвської. Зараз я його озвучую, і тоді Лінда скаже, чи вона зараз на нього дасть відповідь, чи можливо трішки пізніше в рамках своєї презентації. So the question is, what to do if both parents are abusive? Okay. Зачитую запитання від пані Анастасії. Якщо обидва батьки завдали психологічної або фізичної травми дитини, що тоді робити? So if in that case, TFCBT would likely include a non-abusive caregiver. So whether that's an aunt or an uncle or another individual, another adult individual that's involved in the child's life. У таких випадках до процесу ТФКПТ залучається хтось із родичів чи членів сім'ї, які не завдавали психологічної або фізичної травми дитині. Це може бути тітка, дядько або будь-яка інша доросла особа, яка причетна або бере участь у житті дитини. Okay, so the first component is trauma psychoeducation. Почнімо з першого компонента ТФКПТ – це психоедукація щодо травми. So psychoeducation is one of the major components of TFCBT, and although it's provided at the start of the therapy treatment, it's also provided throughout the sessions. Психоедукація є одним із основних компонентів ТФКПТ, і хоча вона здійснюється на початку процесу надання допомоги, насправді психоедукація проходить червоною ниткою по всьому терапевтичному процесу. Okay, so the initial step of psychoeducation is to provide general information to both the child and their parent about the traumatic event. На початку психоедукації терапевт надає пояснення і дитині, і батькам, що таке травматична подія і які можуть бути наслідки. So this information can include the frequency of the specific trauma the child has experienced, who typically experiences it, and what causes it. Тут йдеться про надання такої інформації, як поширеність тієї чи іншої травматичної події, хто зазвичай завдає таку травму і що є причиною, або що її спричиняє. And the next step is to provide information about the common emotional and behavioral responses to the traumatic event that the child has experienced. Наступним кроком в рамках психоедукації є надання інформації щодо поширених емоційних і поведінкових реакцій на ту травму, яку пережила дитина. And a third aspect of psychoeducation is providing specific information to the child and their parent about the child's diagnosis or diagnoses. Третій аспект психоедукації – це надання конкретної інформації як батькам, так і дитині щодо того, що передбачає діагноз чи діагнози дитини. So in addition to providing information about symptoms and diagnosis, the psychoeducation part of this treatment also includes descriptions of available treatments. Окрім надання інформації щодо симптомів і діагнозу чи діагнозів, в рамках психоедукації також надається інформація щодо можливих підходів до надання допомоги чи лікування. And it can be really very reassuring
to the child and to their parent to learn that TFCBT has very strong empirical support, and that the majority of children who receive treatment with this model experience a significant reduction in symptoms and develop solid coping skills. Тут дуже важливо надати цю інформацію батькам і дитині, тому що вона вселяє у них впевненість в тому, що цей підхід справді працює, тому що є потужна емпірична доказова база, яка свідчить про те, що застосування ТФКПТ не лише призводить до зменшення симптомів, а також допомагає дитині сформувати сильні копінг-навички. And then a final and often unrecognized aspect of psychoeducation is to provide strategies to the child and parents about managing current symptoms. І останній, але не менш важливий, хоча часто недооцінений аспект психоедукації – це надання інформації щодо конкретних стратегій, які можна використовувати і дитина, і батьки для того, щоб справлятися із симптомами. And as I mentioned earlier, psychoeducation, yes, it occurs at the start of treatment, but it's actually a component all the way through the entire treatment. Як я вже зазначала раніше, ви надаєте психоедукацію на початку лікування, але при цьому психоедукація червоною ниткою проходить по всьому терапевтичному процесу. Okay, component 2 focuses on parenting skills. Другий компонент стосується батьківських навичок. So, when people think about the consequences of trauma exposure, most people think about symptoms like nightmares, intrusive memories, or behaviors to avoid any reminders. Коли люди думають про травму і наслідки досвідчення травми, то зазвичай їм на думку спадають такі симптоми, як нічні жахи, інтрузивні спогади, уникання місць, людей або будь-яких інших речей, які нагадують про травму. However, we know that disruptive and non-compliant behaviors are also a common consequence of childhood abuse and victimization and exposure to trauma. Але ми також знаємо, що виклична поведінка, небажана поведінка, непослух з боку дитини також є наслідками жорстокого поводження із дитиною, віктимізації або травми. And because children suffered a trauma, some parents or caregivers experience guilt about disciplining their child and then adopt a lax attitude about responding to problem behaviors. І якщо дитина пережила травму, то дуже часто батьки через відчуття провини вважають, що не варто якось виховувати чи дисциплінувати дитину. Відповідно, вони займають м'якшу позицію в плані реагування на проблематичну поведінку з боку дитини. And this type of parental response can accidentally reinforce those problematic behaviors that the child is exhibiting. Але насправді ось таке ставлення з боку батьків може ненароком або випадково підсилити ось ці проблемні моделі поведінки, які проявляє дитина. So it's really important that parents also have a toolkit of strategies to manage their child's behaviors and promote healthy development in their child. Тому дуже важливо надати батькам певний інструментарій, який буде включати стратегії того, як справлятися із викличною чи небажаною поведінкою і як сприяти здоровому розвитку дитини. So in this component, the therapist is educating parents about the connection between trauma and child behaviors, about the importance of modeling and reinforcing healthy coping skills. В рамках цього компоненту ТФКПТ терапевт навчає батьків щодо зв'язку між травмою і поведінкою дитини, говорить про важливість моделювання та підсилення здорових навичок коупінгу.
The therapist teaches the parent how to manage disruptive, aggressive, oppositional behaviors. Терапевт також навчає батьків, як справлятися з викличною, небажаною або агресивною поведінкою. And the therapist also teaches the parent the correct use of praise, selective attention, the use of timeout, and contingency management plans. Терапевт також навчає батьків, як правильно використовувати похвалу, селективну увагу, тайм-аути і як правильно здійснювати планування на випадок якихось позаштатних ситуацій. And then the therapist actually practices these skills with parents in the session to help prepare them for effective use with their child outside of the session. Терапевт також відпрацьовує ці навички разом з батьками під час сесії, щоб батьки могли ефективно їх застосовувати поза терапією вдома. And again, this component is happening throughout the treatment session. It's not just occurring at a single session in time. It's happening throughout. І так само, як і з першим компонентом, цей компонент також відбувається під час кожної із сесій. Тобто це не те, що терапевт робить в якийсь конкретний момент в рамках терапії і все. Okay. Component 3 is teaching the child relaxation skills. У рамках компоненту 3 терапевт навчає дитину навичок релаксації. So in teaching relaxation strategies, the therapist explains the rationale for each relaxation exercise. Навчаючи дитину стратегії релаксації, терапевт обов'язково обґрунтовує ту чи іншу навичку релаксації. They demonstrate the proper body position and breathing technique. Тут важливо, щоб терапевт також продемонстрував правильне положення тіла і як правильно виконувати ту чи іншу вправу на дихання. Depending on the relaxation skill being taught, the therapist might introduce a relaxing word and then have the child demonstrate. Залежно від конкретної вправи на релаксацію, яку терапевт навчає, він може також використовувати ті чи інші слова, які допоможуть дитині розслабитися, а потім терапевт просить дитину це все відтворити. So some of the common relaxation techniques taught include relaxation breathing or deep belly breathing or progressive muscle relaxation. Якщо говорити про найбільш поширені навички релаксації, які, як правило, навчаються в рамках ТФКПТ, то вони включають розслаблене дихання або глибоке дихання животом, прогресивна м'язова релаксація. But another part of relaxation training is helping the child identify alternative relaxation strategies that they might already be using in their day-to-day life. Але в рамках цього компоненту також дуже важливо, щоб терапевт допоміг дитині визначити інші альтернативні підходи до релаксації, які дитина може використовувати в рамках свого щоденного життя. So they might already be listening to music that helps relax them, or they might find that reading a book helps relax them, or watching television. Можливо, дитина вже слухає якусь музику, яка допомагає їй розслаблятися, або це може бути читання книги, чи перегляд чогось по телебаченню. So no matter what relaxation skill is being taught, the therapist, it's important that the therapist and their patient or client, that they help the client achieve some competency in doing those relaxation skills so it becomes automatic. Тут насправді не мають значення самі навички релаксації, які навчаються терапевтом. Більше йдеться про те, щоб терапевт допоміг дитині чи будь-якому іншому клієнту набути компетентностей у застосуванні цих навичок, тобто щоб вони до певної міри застосовувалися за замовчуванням. So it's not just teaching the relaxation skills, but also having the child practice in session those skills that they've been taught. То йдеться не лише про навчання самих навичок, але й про те, щоб дитина мала можливість відпрацювати ці навички під час сесії. Okay, module 4 is about affective expression.
Четвертий компонент стосується афективної експресії. And in this module, the therapist teaches the child how to identify and talk comfortably about a wide range of emotions. В рамках цього компоненту терапевт вчить дитину ідентифіковувати свої почуття, а також спокійно і з комфортом обговорювати широкий спектр емоцій та почуттів. And a wide variety of techniques is used by the therapist to achieve this goal. І для того, щоб досягнути цієї цілі, терапевт використовує безліч різних інструментів. So this could include using games, role-playing, using art. Наприклад, терапевт може використовувати якісь ігри, рольову гру, мистецтво. In addition to identifying different feelings, the module also teaches children how to identify differing levels of intensity of emotions. В рамках цього компоненту діти вчаться не лише ідентифіковувати свої почуття, але також визначати різні рівні інтенсивності емоцій. It also teaches them strategies about how to express the emotions appropriately. Діти також отримують інформацію щодо стратегій відповідного вираження своїх емоцій. Homework is assigned so that children can practice feelings identification and appropriate feelings expression in real-life situations. Зазвичай терапевт дає дитині домашнє завдання, щоб дитина могла відпрацювати ось ці навички, зокрема навички ідентифікації почуттів і відповідного вираження почуттів у різних життєвих ситуаціях. So, for example, at the start of this session, the therapist might explain the rationale for why it's important to identify different feelings, and then ask the child to identify as many feelings as possible. Наприклад, на початку цього конкретного компонента терапевт може обґрунтувати дитині, чому важливо вміти ідентифіковувати свої почуття, а потім може попросити дитину озвучити якомога більше емоцій та почуттів, які дитина може озвучити. And then the child is taught how to recognize the difference between varying degrees or intensity of a particular emotion. А потім дитину уже вчать визначати різні рівні інтенсивності самих емоцій. So, for example, differentiating what it feels like to be a little mad versus really mad. Наприклad, дитину вчать розрізняти, що таке бути злим, а що таке, наприклад, бути розлюченим. And then the therapist might utilize role-playing to teach the child how to express whatever emotion it is appropriately. Потім терапевт може застосовувати рольову гру для того, щоб навчити дитину належним чином виражати свої почуття залежно від ситуації. And then the child is taught how to regulate trauma-related emotions using skills such as distraction, exercise, social activity, self-talk, or doing something fun. А потім терапевт вчить дитину регулювати свої емоції за допомогою отриманих навичок. Це можуть бути навички відволікання, соціальної активності, фізичних навантажень, розмови самим із собою або просто веселощів. Okay, component 5 focuses on coping and processing skills. Переходимо до п'ятого компоненту, який робить акцент на навичках копінгу та опрацювання. So in this module, the child and parent are taught how to recognize and understand the difference between accurate and inaccurate cognitions. В рамках цього модуля батьки і діти вчаться розпізнавати та визначати різницю між правдивими та неправдивими або точними чи неточними когніціями. Helpful and unhelpful thoughts or cognitions. Вони також вчаться розуміти різницю між помічними та непомічними, чи то думками, чи то когнітивними оцінками. And they're taught how to recognize the distinction and relation among feelings, thoughts, and behaviors. І батьки та діти також вчаться розрізняти думки, почуття і поведінкові моделі. They're also taught how to generate more accurate or more helpful thoughts.
Їх також навчають, як сприяти більш помічним або правдивим думкам. In particular, positive self-talk is encouraged to manage stressful situations or trauma reminders. Їх заохочують використовувати позитивний внутрішній діалог або позитивну розмову до себе для того, щоб справитися із стресовими ситуаціями. For example, the therapist might help the child to identify positive or motivating messages, and instruct them to say these messages when they're feeling overwhelmed or upset or experiencing a trauma reminder. Наприклад, терапевт може навчити дитину якимось позитивним або мотиваційним твердженням чи меседжам і заохотити дитину використовувати або повторювати ці меседжі чи твердження, коли дитина засмучена, відчуває себе перенасиченою, перевантаженою, чи відчуває стрес через нагадування про травму. So some examples of positive self-talk might include things like, I can cope with this. This situation won't last long, so I can make it. Якщо говорити про приклади ось такої позитивної розмови до себе, то вона може включати твердження на кшталт «я з цим справлюся» або «ця ситуація не буде тривати вічно». Okay. And then the next component, of which there are two parts, part 1 and part 2 of component 6, is focused on trauma narration and processing. Наступний компонент стосується побудови наративу травми та її опрацювання, і цей компонент складається з двох частин. So people frequently try to cope with their trauma symptoms by using unhealthy patterns of avoidance. Дуже часто люди намагаються справитися із симптомами, пов'язаними із травмою, через нездорові стратегії уникання. So that avoidance might look like staying away from people, places, or things that trigger the memories or the trauma symptoms. Наприклад, люди уникають місць, людей або будь-яких речей, які нагадують їм про травму або призводять до симптомів. And it's really important to teach children healthier ways to manage their distress and fears and thereby reduce their distress and fears. Тому дуже важливо навчити дітей здорових підходів до справляння з власними страхами та дистресом, тому що ось такі здорові підходи якраз допоможуть їм позбутися цих страхів і зменшити рівень дистресу. And one of the ways to help them do this is to help them create what we refer to as a trauma narrative. І для того, щоб допомогти їм це зробити, ми заохочуємо дитину створити те, що ми називаємо наративом травми. So essentially the child is encouraged to tell their story. Тобто, по суті, ми заохочуємо дитину розказати свою історію. And in the trauma narrative, quite often the child writes a story or a book about their traumatic experience. Цей наратив травми може виглядати по-різному. Дуже часто дитина пише якусь історію або навіть свого роду книгу про свій травматичний досвід. But it could also take the form of a poem or a song or even a puppet show. Але наратив травми може мати і інші форми. Наприклад, це може бути вірш, пісня або навіть лялькова вистава. And creating a trauma narrative is an important step in helping to minimize intrusive and upsetting trauma-related imagery. Побудова наративу травми – це дуже важливий крок для того, щоб допомогти дитині пом'якшити інтрузивні симптоми або ті образи, які засмучують дитину і які спричинені травмою. It's helpful in reducing avoidance of cues or situations and feelings associated with the trauma. Наратив травми може також допомогти перестати уникати стимулів, думок чи ситуацій, які нагадують про травму.
And it's also helpful in identifying both those helpful cognitions and unhelpful cognitions that the child has about the trauma. Наративний опис травми може також допомогти дитині розпізнавати помічні та непомічні когнітивні оцінки, які дитина напрацювала з часом стосовно травми. When it comes to this component, therapists are often concerned about that developing the narrative will be overly distressing for the child. Якщо говорити про роботу в рамках цього компоненту, то дуже часто терапевти переживають, що якраз наративний опис травми може усугубити рівень дистресу у дитини. And this is a reasonable and understandable concern. І насправді таке занепокоєння з їхнього боку є зрозумілим та обґрунтованим. And so it's for this reason that the narrative development process doesn't occur until a therapeutic rapport has been established and the child has achieved basic emotion regulation and coping strategies. І саме тому оцей компонент побудови наративу травми відбувається лише тоді, коли вже були сформовані довірливі стосунки між терапевтом та дитиною, і коли дитина набула уже базових навичок копінгу та емоційної регуляції. Okay. And then the second part of this component is the cognitive processing. Друга частина шостого компоненту – це когнітивне опрацювання. So the trauma narrative is both an end in itself, that is, the child or adolescent tells their story about their trauma with reduced emotions and, with reduced anxiety and healthier emotions. Наратив травми є до певної міри самоціллю, тому що в рамках цього наративу дитина розказує про свою травму із зменшеним рівнем тривоги і більш помічними емоціями. But the trauma narrative is also a starting point for exploring how the child thinks and feels about the trauma and its impact. Але з іншого боку, наратив травми якраз є вихідною точкою для того, щоб зрозуміти, що дитина думає і як дитина почуває себе стосовно травми і її наслідків. So some children may share few, if any, cognitive distortions, or they might recognize their own dysfunctional thinking as they are developing their narratives. Деякі діти в рамках наративного опису травми можуть поділитися дуже малою кількістю когнітивних спотворень, тоді як інші діти, навпаки, в процесі наративного опису травму зрозуміють, що вони мають дисфункційні думки щодо травми. On the other hand, in developing the trauma narrative, the child may reveal significant distortions and continue to struggle with troubling questions and issues. Але з іншого боку, в процесі побудови наративу дитина може продовжувати проявляти дисфункційні думки і також певні когнітивні спотворення або непомічні думки. So these issues can include shame and stigmatization, feeling responsible or guilty for what happened. Наприклад, це можуть бути такі почуття та думки, як відчуття провини, стигматизація, сором або відчуття відповідальності за те, що сталося. Other issues can include unhealthy changes in trust of others. Або, наприклад, нездорові зміни у довірі до інших. Or unhelpful changes in their perception about the body or personal safety. Це може бути також непомічне сприйняття власного тіла або відчуття особистої безпеки. And the most effective way of addressing these potential areas with children is by talking about it and exploring it directly with them.
І найкращий спосіб вирішення цих непомічних та спотворених думок – це просто відкрито поговорити про них із дітьми і спільно з дитиною це все дослідити. So not only can the child have significant distortions or unhealthy attitudes about the trauma, but their parent or parents can as well. Але насправді не лише дитина може мати спотворене сприйняття або думки щодо травми. Те саме може стосуватися і батьків. So this component focuses on directly exploring and correcting the children's and their parents' inaccurate or unhelpful thoughts related to the traumatic experience. І тому в рамках цього компоненту акцент якраз робиться на тому, щоб спільно з дитиною і батьками дослідити ці непомічні або неправдиві думки та когніції і відкоригувати їх. Okay, component 7 is in vivo mastery of trauma reminders. Компонент 7 – це оволодіння нагадуваннями про травму in vivo. So in vivo is Latin for in the living. In vivo – це фраза, яка походить з латинської мови і яка означає наживо. And so in vivo mastery is just that. It's direct in-person confrontation of something that is feared, but isn't actually dangerous or threatening. Тому, коли ми говоримо про роботу in vivo, то тут якраз йдеться про пряму особисту конфронтацію із тим, що насправді не є небезпечним. So we know that following trauma, children often fear and or avoid specific places, people, or things that remind them of the traumatic event. Ми знаємо, що діти, які пережили травму, дуже часто після цього побоюються людей, місць або речей, які нагадують про травматичну подію і уникають цих речей чи людей. And for some children, those fears and behaviors go away over time or resolve with the completion of the trauma narrative. У деяких дітей такі страхи і моделі поведінки проходять з часом, або вони перестають проявлятися після етапу побудови наративу травми. But for others, those symptoms may persist. Але у деяких дітей ці симптоми залишаються. And it's this module that can help them gain mastery over those symptoms. І саме завдяки цьому компоненту діти можуть оволодіти нарешті цими симптомами і цими нагадуваннями про травму. This is another area in which therapist creativity and flexibility comes into play. Це ще одна частина терапії, де заохочується гнучкість та креативність з боку терапевта. Because the exposures are designed with the child and their parent, and the idea behind the design is to really address their fears and their avoidance. Терапевт планує експозиції за участі батьків і дитини, і ідея полягає в тому, щоб ці експозиції були націлені на страхи і стратегії уникання дитини. So in this module, the therapist might, with the child, might create a hierarchy or a progressive list of trauma reminders that need to be addressed. В рамках цього модуля терапевт спільно з дитиною може створити свого роду ієрархію або перелік тих нагадувань про травму, над якими потрібно працювати. And then the therapist with the child and parent coordinates a plan or creation of a plan to address those triggers, but then also to reduce arousal to the reminders. І потім терапевт разом з батьками та дитиною напрацьовує план того, як зменшити або усунути ці тригери, і як зменшити рівень емоційного збудження, як реакцію на ці нагадування. And in this component, the therapist also supports the parent in managing their reactions and helps them best support the child. В рамках цього компонента терапевт також допомагає батькам справитися з власними емоціями, щоб вони могли краще при цьому підтримувати свою дитину.
So, and this is a component in which I think the flexibility of TFCBT is most pronounced. Мені здається, що якраз в рамках цього компоненту ТФКПТ відчутною є гнучкість цього підходу. Because some children may not need their symptoms or their avoidance has resolved with the trauma narrative, and they may not need in vivo exposure. Справа в тому, що у деяких дітей ось ці симптоми або певні уникаючі моделі поведінки можуть пройти уже після етапу побудови наративу травми, і їм не потрібна буде експозиція in vivo. So this component would be skipped or it would be shortened. І тоді, відповідно, цей компонент або пропускають, або просто скорочують. But you may have other children who have a whole list of avoidance behaviors or avoidance of various things that need to be worked on. Але можуть бути і інші діти, у яких є довжелезний перелік моделей уникаючої поведінки або інших речей, які ще потрібно пропрацювати. And they may require several additional sessions to gain mastery over those reactions. І таким дітям можуть бути потрібні ще кілька додаткових сесій для того, щоб вони нарешті оволоділи та взяли під контроль ці реакції. Okay, and then component 8 is around the joint sessions with parent and child. 8-й компонент стосується проведення спільних сесій за участі батьків і дитини. And the goals of this module are to enhance or improve or increase the child's comfort level in speaking with the caregiver directly about their traumatic experience. Основна мета цього компоненту полягає в тому, щоб дитині було комфортно відкрито обговорювати свій травматичний досвід із батьками чи опікунами. Another goal of this module is to have the caregiver supportively listen to the child's narrative. Ще одна ціль цього компоненту – це допомогти опікунам активно слухати травматичний досвід дитини і підтримувати при цьому дитину. And then the third goal is to work through any other pertinent issues that may arise or that the family wishes to address. Третя ціль полягає в тому, щоб пропрацювати будь-які інші питання чи занепокоєння, які можуть виникнути в рамках цієї роботи і які можуть турбувати батьків. So in the joint sessions, the child has the opportunity and in fact is encouraged and practices sharing their trauma narrative with their parents. Під час спільних сесій батьків і дитини дитина постійно відпрацьовує ось цю навичку розповіді про травматичну подію. Тобто, по суті, дитина ділиться своїм наративом травми з батьками. And before the joint sessions occur, there is prep work in the individual sessions with the child separately and the parent separately. Але перед проведенням цих спільних сесій проводиться величезна підготовча робота, якраз відбувається під час індивідуальних сесій окремо з дитиною і окремо з батьками. So in those separate individual sessions, the therapist is assessing, is the child ready to have this joint session? Is the parent ready for this joint session? And how can I help them get ready? Під час окремих індивідуальних сесій якраз терапевт оцінює, чи готова дитина до спільних сесій, чи готові батьки до спільних сесій, і саме терапевт намагається зрозуміти, що потрібно зробити, щоб підготувати і батьків, і дитину до спільної роботи. So in the joint session, the child has the opportunity again to share their narrative and their experience. And what can come of that is that following completion of sharing, they can feel a real sense of pride and of mastery. Ще раз підкреслюю, що під час спільних сесій дитина має можливість поділитися своїм наративом, своїм травматичним досвідом. І, як правило, після закінчення цього компоненту дитина відчуває гордість і відчуває також контроль над цими реакціями та емоціями.
thereby alleviating feelings of shame and distress about the trauma. А це, в свою чергу, призводить до зменшення відчуття сорому або дистресу, які пов'язані із травмою. And then caregivers have the opportunity to demonstrate their comfort in hearing and talking about the trauma. З іншого боку, опікуни також мають можливість продемонструвати свою здатність слухати і говорити про травму. And they also have the opportunity to model appropriate coping behavior. І вони також мають можливість змоделювати відповідні поведінкові моделі копінгу. And then there's time for a discussion and questions once the child has shared the narrative. Після того, як дитина поділилася своїм наративом, в рамках компоненту 8 є також можливість провести обговорення, відреагувати на будь-які запитання. So frequently the therapist will ask the parent, what was that like for you to hear your child share their trauma with you? Дуже часто терапевт запитує батьків, як їм було чути травматичний досвід своєї дитини. And the child can also be asked, what was that like for you to share your experience with your mom or your dad? І насправді це саме запитання можна поставити і дитині, як їй було з тим, що вона могла поділитися своїм травматичним досвідом з татом чи з мамою. And then there can be time for questions to be asked and questions to be answered. І потім відбувається ця сесія запитань і відповідей. Тобто усі сторони мають можливість як поставити запитання, так і отримати на них відповіді. And oftentimes those questions were prepared in advance during the individual sessions that the parent had with the therapist. Дуже часто ці питання готуються заздалегідь під час індивідуальних сесій, які терапевт проводив з батьками. Or the child may have questions for the parent that they would then ask the parent. And again, these would have been prepared typically in advance with the therapist. Дитина також може мати певні запитання до своїх батьків, і знову ж таки ці запитання, як правило, готуються заздалегідь під час індивідуальних сесій за участі терапевта та дитини. So the sharing of the trauma narrative, although it may happen in a session, it's not a one-time thing. It's an ongoing process. Тут важливо зауважити, що розповідь про травматичну подію, хоча вона і відбувається під час конкретної сесії, не є чимось одноразовим. Це має бути постійний процес. Okay. And then the ninth component focuses on enhancing future safety and development. Дев'ятий компонент робить акцент на підвищенні безпеки та розвитку в майбутньому. So the trauma narrative and in vivo mastery components help children reduce their fears and avoidance symptoms that are related to the harmless trauma reminders. На етапі побудови наративу травми і експозиції in-vivo терапевт допомагає дитині зменшити її страхи і стратегії уникання, які стосуються безневинних нагадувань про травму. But what about those situations or those cues that are not so safe? А що робити із тими стимулами або з тими ситуаціями, які не є настільки безпечними? How should we talk to kids about the real or potential dangers in their life? Як нам розмовляти із дітьми на тему реальних загроз та небезпек у їхньому житті? So the focus of this module is in engaging children and their caregivers in important discussions about being prepared for and responding to future situations that may not be safe. Тому в рамках цього модуля терапевт працює спільно з дитиною та батьками, щоб підготувати їх до потенційних майбутніх ситуацій, які насправді не є настільки безпечними. Тобто вони повинні бути готовими до цих ситуацій і знати, як на них реагувати.
So in this module, therapists might review, they might provide psychoeducation, emphasizing safety precautions and personal safety. В рамках цього модуля психотерапевт знову ж таки проводить психоедукацію з акцентом на навичках особистої безпеки і що потрібно зробити, щоб ефективно реагувати на загрозливі ситуації. So just a very simplistic example might be, what do you do, Sally, if a stranger walks up to you and there's no adult around that you know? Наведу один дуже такий спрощений приклад. Що ти будеш робити, Селі, якщо до тебе підійде доросла людина чи якийсь незнайомець, а навколо немає інших дорослих? So this module helps the child and family create a safety plan to help the child respond appropriately to potentially dangerous situations, but it also helps them feel more safe. Тому в рамках цього модуля терапевт разом з батьками і дитиною створюють план безпеки для того, щоб дитина знала, як належним чином реагувати на потенційні небезпечні ситуації, ну і також, щоб дитина себе почувала безпечніше. So in teaching these safety skills, there is the risk that the child may feel that they could have prevented somehow the previous trauma that happened to them. Коли відбувається оце навчання навичок особистої безпеки, дитина може почати відчувати або вважати, що вона могла щось зробити, щоб попередити ту травму, яку вона вже пережила. So during this module, the therapist acknowledges and praises the child's previous responses to trauma. Тому дуже важливо, щоб в рамках цього компоненту терапевт визнавав реакцію дитини на попередню травму і віддавав належне дитині за цю реакцію. So although children in TFCBT pretty much by definition didn't act in ways that prevented their trauma exposure from happening, it's usually true that some aspect of their response was healthy. For example, disclosing what happened to them. Якщо подивитися на сам підхід ТФКПТ, то ми прекрасно розуміємо, що, можливо, були певні речі в поведінці дитини, які не попередили ту травму, яка відбулася, але завжди є ті компоненти, які є здоровими. Наприклад, той факт, що дитина розказала про цю травму чи розказала про те, що сталося. So it's important that the therapist identify whatever aspect of their response to the previous trauma was healthy and then praise them for it. Тому дуже важливо, щоб терапевт розпізнав і віддав дитині належне за ту частину реакції на попередню травму, яка була здоровою. Another part of this module is to practice effective responses to threatening situations. Ще одна частина цього модуля – це відпрацювання ефективних реакцій на загрозливі ситуації. So some children who have been through trauma may pay a little bit less attention to environmental cues, or they may pay less attention to their feelings that signal danger. Діти, які вже пережили травму, дуже часто звертають менше увагу на якісь стимули чи подразники в навколишньому середовищі або на певні почуття, які можуть свідчити про загрозу. This may seem a little counterintuitive, but when you think that danger signals might cue PTSD responses that interfere with effective threat recognition, it makes a little more sense. Можливо, це звучить трішечки нелогічно, але якщо подумати про те, що стимули або подразники у навколишньому середовищі усугубляють певні реакції і симптоми ПТСР, і це впливає на здатність визначати загрозу або небезпеку на навколишньому середовищі, то тоді це стає зрозумілішим. Okay, so you've got one group of kids who might not recognize danger signals, but then you've got another group of kids who might
see threat or danger when it's actually not there. З одного боку, можуть бути одні діти, які не розпізнають сигнали про небезпеку, а з іншого боку є діти, які бачать небезпеку або загрозу там, де насправді її немає. So the best way to deal with both of these situations or both potential reactions is to have the kids rehearse in session how they might respond to a variety of potentially dangerous or threatening situations. Тому тут найкращий підхід якраз відпрацювати разом із дитиною під час сесій, як дитина буде реагувати на широкий спектр потенційно загрозливих ситуацій. So in this module, also parents and child create a list of people and places that are safe. Під час цього модуля батьки і дитина також створюють перелік безпечних людей і місць. And then another aspect of this module is emphasizing body ownership. І ще один важливий аспект цього модуля – це акцент на володінні власним тілом. So both kids and adults can benefit from learning what's the difference between an okay touch and a not okay touch. І для батьків, і для дитини буде корисно чітко зрозуміти, яка відмінність, скажімо, між дотиком, який є нормальним, і дотиком, який не є нормальним. So kids can learn to be respectful of adults, but also be assertive about the integrity of their own body and what feels comfortable to them or not. Діти можуть проявляти повагу до дорослих, але при цьому вони повинні проявляти асертивність, коли йдеться про те, що їм є комфортним чи некомфортним в плані власного тіла, або коли йдеться про недоторканність їхнього тіла. So in this session, it's important to teach particularly younger children the medical terms for body parts. Тому в рамках цього компоненту дуже важливо навчити дітей, особливо дітей молодшого віку, медичних термінів, які використовуються для позначення різних частин тіла. And then during the conjoined sessions, kids can practice using these words in role plays in which they practice disclosing to their parent using accurate, clear language that includes sexual threats or abuse. І під час спільних сесій в рамках рольових ігор діти можуть якраз відпрацювати застосування цих слів, тобто застосування правильної термінології і формулювань для того, щоб, скажімо, розказати батькам про ті ситуації, які пов'язані із сексуальними загрозами чи сексуальним насильством. So just to recap component 9, it's about teaching kids to appropriately recognize threat and danger. Хочу коротенько підсумувати компонент 9. Тут йдеться про навчання навичок розпізнавання небезпек та загроз. And how to effectively respond to those situations. А також як ефективно реагувати на такі ситуації. It focuses on coming up with a plan of safe people and safe places. Увага зосереджується на тому, щоб підготувати план або перелік безпечних людей і місць. And then teaching kids appropriate language so that if necessary, they are prepared to disclose to their parents a potentially dangerous situation. І дуже важливо також в рамках цього компонента навчити дітей відповідної мови або формулювань, щоб за необхідності вони могли розказати своїм батькам про потенційну загрозливу ситуацію. Okay. And just to summarize this introduction or overview of TFCBT, it's evidence-based short-term treatment. Хочу коротенько підсумувати ось цей загальний огляд травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії. Це науково обґрунтована, короткострокова модель надання допомоги. It's designed for children chronological or developmental from the age of 3 to 18.
Ця модель розроблена для дітей віком від 3 до 18 років, якщо йдеться про хронологічний вік або вік в плані розвитку. It's structured, yet it's flexible with as many as 25 sessions or as few sessions as 8. Ця модель є структурованою, але з іншого боку дуже гнучковою. Може бути аж 25 сесій, але насправді може бути лише 8 сесій. Most often it's somewhere between 12 and 16 sessions. В середньому ця терапія передбачає 12-16 сесій. It includes psychoeducation as well as exposure, gradual exposure. Ця терапія передбачає психоедукацію, а також експозицію, поступову експозицію. Creating a trauma narrative is a very important component of TFCBT. Побудова наративу травми – це дуже важливий компонент ТФКПТ. And then the last component focuses on safety skills. І нагадую, що останній компонент цієї терапії зосереджується на навичках безпеки. And parents or caregivers are an integral component or participant in the treatment. Батьки або опікуни є невід'ємною частиною процесу надання допомоги. TFCBT also benefits parents. ТФКПТ також може бути корисною для батьків. Not only through psychoeducation, but also through the teaching of effective parenting skills. І тут йдеться не лише про психоедукацію, але також про те, що батьки опановують та здобувають певні ефективні навички батьківства. And TFCBT not only addresses trauma, not only addresses PTSD, but also addresses depression, anxiety, and behavioral concerns. ТФКПТ спрямована не лише на симптоми ПТСР, а також на симптоми депресії, тривоги і інших поведінкових порушень. A child does not need a diagnosis of PTSD to benefit from TFCBT. Ще раз підкреслюю, що діагноз ПТСР не є обов'язковим у дитини для того, щоб дитина отримала користь від ТФКПТ. Again, having been exposed to a trauma or traumas and having a reaction to that trauma or traumas is enough. Достатньою є експозиція до травми чи травм, і достатньою також є реакції на досвідчення травми. Okay, so I'm going to now move into talking about resources. How can you get trained if you're interested in TFCBT? Зараз детальніше розкажу про ресурси, а також про те, як ви можете пройти навчання з ТФКПТ, якщо вам це цікаво. So there is a TFCBT training program for Ukraine. It's a 3-day workshop. Насправді, для України була розроблена навчальна програма з ТФКПТ. Це навчальна програма, яка передбачає 3-денний семінар. It's held via Zoom for 4 hours each day. Це навчання проводиться через Zoom по 4 години щодня. It is held in English. Саме навчання відбувається англійською мовою. And the content is around general information on trauma, PTSD, and trauma-focused treatment. Зміст цього навчання включає загальну інформацію про травму, ПТСР і надання допомоги орієнтоване на травму. It will teach you how to assess trauma and PTSD and then how to actually implement and use TFCBT. В рамках цього навчання ви дізнаєтеся про те, як оцінювати травму та ПТСР і як застосовувати таке ТФКПТ на практиці. This course is led by a TFCBT certified international trainer and it's limited to 25 participants per training. Цей навчальний курс проводиться сертифікованим тренером ТФКПТ міжнародного рівня і передбачає не більше 25 учасників на тренінг.
I think one of the most fantastic parts about this training program is that it comes with 12 one-hour video case consultation calls once per month. Мені здається, що, напевно, одна з найкращих частин цього тренінгу – це те, що він передбачає 12 одногодинних відеоконсультацій один раз на місяць за участі сертифікованого тренера. And this case consultation consists of 12 to 13 therapists who have completed the basic training, those 3 4-hour sessions. І тут йдеться про участь у відеоконсультаціях 12-13 терапевтів, які пройшли базовий тренінг. And it's an opportunity for therapists to discuss their treatment cases with a certified TFCBT trainer. І це чудова можливість для терапевтів, які пройшли навчання, обговорити свої конкретні випадки із сертифікованим тренером. Okay, and then general conditions for participating in this training. На цьому слайді ви бачите загальні умови участі в цьому тренінгу. And I'll just let you read each condition. Ці умови включають участь у 3-денному базовому тренінгу, участь у принаймні 11 із 12 консультацій, заповнення опитувальника терапевта до та після тренінгу, згода надати допомогу щонайменше 5 пацієнтам з використанням ТФКПТ протягом 1 року після базового тренінгу, достатнє знання англійської мови для участі в тренінгу, і учасники повинні бути фахівцями у сфері психічного здоров'я дітей. And then I will let you, so then preconditions for training participation is listed here. На цьому слайді ви бачите перелічені передумови для участі в тренінгу. I just want to highlight the web training that's offered at tfcbt2.musc.edu. Спочатку потрібно пройти веб-тренінг за посиланням, яке ви бачите на екрані. If you speak English, this is an excellent resource. This is how I learned about TFCBT. Якщо ви розмовляєте англійською мовою, то це чудовий ресурс. Насправді, саме завдяки цьому тренінгу я і дізналася більше про ТФКПТ. Or you can do a similar web-based training in German at the next link. Ви також можете пройти схожий веб-тренінг, але німецькою мовою. Це друге посилання на слайді. Or the TFCBT manual has now been translated into Ukrainian. Є також посібник ТФКПТ, який був перекладений українською мовою. And so you can read the book. There is a cost for this book. Відповідно, ви перед тренінгом можете прочитати цей посібник. Він не є безкоштовним. Okay, and if you're interested in this training program but you'd like more information, here's the contact information for Dr. Alyssa Pfeiffer. She's the one that's leading this group. Якщо вас цікавить цей тренінг або ви хочете отримати детальнішу інформацію, тут ви бачите контакти доктора Елізи Пфайфер. Вона якраз курує цим процесом. Okay. And then again, some online training resources. I've already mentioned this, but this is what the TFCBT English website looks like. На цьому слайді ви бачите ті ресурси, про які вже я згадувала. Тут ви бачите якраз скріншот із онлайн-тренінгу англійською мовою. There are, I believe, 11. There are 11 modules. Each takes about an hour, depending. Якщо не помиляюся, цей тренінг включає 11 модулів, і кожен модуль потребує десь години вашого часу в середньому. Okay, and then this is the book I mentioned that's been translated into Ukrainian. Це той посібник, про який я згадувала, посібник перекладений українською мовою. And then this is another book written by the same authors. It's, I think it's just a more in-depth book. So treatment applications. I don't believe this one has been translated into Ukrainian. So this is the English version.
Це ще одна книга, написана тими ж авторами. Це вже глибинніший погляд на травмо-фокусовану КБТ з акцентом більше на лікуванні. І, якщо я не помиляюся, ця книга не перекладена українською мовою, тобто вона доступна лише англійською. Okay, and that concludes my talk. We do have time for questions if anyone has any, and you're tuning in right now. Це все, що стосується моєї презентації, і я зараз готова відповісти на ваші запитання, якщо такі є. We do have some questions, a couple of them. Okay. There's one question, what if adults, like parents or caregivers, do not want to participate in the treatment? They want the therapist to work only with the child. Yeah. Let me translate it. Є запитання, Okay. якщо дорослі не бажають працювати, тільки бажають, щоб працював терапевт з дитиною. So I think if I encounter this situation, I think first what I would do is explore with the parent what their resistance is. Якщо б я опинилася в такій ситуації, тобто мала справу із небажанням батьків долучатися до процесу надання допомоги, я би передусім спробувала зрозуміти, а чому батьки противляться. Is it that they don't have the time, or they just don't want to participate, or they don't believe in therapy? В чому причина? Можливо, вони не мають часу, або вони просто не бажають долучатися до цієї терапії, або вони навіть не вірять в цю терапію. I think I would emphasize that parental involvement has been shown through research to be a very important for the treatment to be successful. В рамках своєї презентації я вже наголошувала на тому, що дослідження показують, що участь батьків у процесі надання допомоги є дуже важливою. So the lack of parent participation could very likely mean that their child will not respond to the treatment or won't respond as well. Відповідно, якщо батьки не будуть залучені до процесу надання допомоги, це може означати, що дитина не відреагує на лікування або відреагує не настільки позитивно, наскільки могла би за участі батьків. So I think I would really try to express a lot of curiosity and try to get to the root of what the resistance is about. Тому у такій ситуації я би справді зайняла позицію допитливості і спробувала би все-таки докопатися до першопричини небажання батьків долучитися до терапії. And then, once you have a better sense as to why the parent doesn't want to participate or is resistant to participating, try to do some problem solving with them. А якщо ви почуєте від батьків якісь конкретні причини, чому вони не хочуть долучатися до процесу терапії, проведіть з ними також сесію вирішення проблем. So I don't have an hour each week. Well, the sessions don't necessarily have to last an hour. They could last maybe 30 or 25 minutes. Якщо, наприклад, батьки скажуть, що вони не можуть виділяти по годині кожного тижня, ви можете сказати, що насправді сесії не обов'язково мають тривати аж годину, їх можна скоротити до 30-35 хвилин. Again, without knowing the specific reasons, I think it's challenging for me to answer that. But again, I think expressing curiosity and trying to better understand what's going on. Мені складно детальніше відповісти на ваше запитання, тому що я не знаю, які конкретні причини можуть озвучити батьки, але ще раз підкреслюю, я би тут зайняла позицію допитливості і спробувала передусім зрозуміти, чому. If parents are resolute that they're not going to participate, I would see if you could find another adult in the family that would be willing to participate and support the child in this. Якщо після всіх ваших розмов і роз'яснень батьки все-таки відмовляються брати участь у терапії, я би тоді спробувала залучити до процесу терапії когось із дорослих, тобто іншого члена сім'ї або родича, який не проти долучитися. Even if there's an adult sibling who might be willing, or an aunt or an uncle, or even a trusted friend, a godparent, I think trying to identify an adult in the child's life who would be willing to participate, that would be next best.
Це може бути дорослий брат, сестра, тітка, дядько, близький друг, подруга, хресний і хресна. Тобто просто можна визначити якусь дорослу людину в житті дитини, яка згодиться доєднатися до процесу терапії. Це буде другий найкращий варіант після батьків. Okay. Next question. There is another question. When after trauma exposure can we utilize TFCBT? Or how much time should pass after trauma exposure that it's appropriate to utilize TFCBT? Do you want to translate the question? Ще одне запитання. Через який час після травми можна застосовувати ТФКПТ? You know, I don't know the specific answer to that question, but I would say, I don't know that there's a time limit. I would say if the child is exhibiting fear or avoidance response, that would be a good indication that they would benefit from TFCBT. Насправді, мені складно дати конкретну відповідь на це запитання. Мені здається, що немає якихось часових обмежень чи немає якихось критеріїв щодо конкретного часу, який має пройти після травми. Якщо дитина проявляє страх або уникання після травми, то це вже є показом того, що дитина зможе отримати користь від ТФКПТ. I think the sooner the better, rather than letting the child experience months of distress and avoidance symptoms. You know, treating the child as early as possible would be, I think, most beneficial. Мені здається, що чим раніше, тим краще. Не варто чекати, щоб дитина, скажімо, там місяцями потерпала від дистресу чи від симптомів уникання. Тобто, чим раніше ми втрутимося і спробуємо допомогти дитині, тим краще. And it would make sense to me that the sooner you engage the child in TFCBT, quite likely it may be a shorter treatment course than if the child's symptoms were allowed to fully develop and go on for years before treatment began. Ну і, в принципі, мені здається лише логічним і природнім, що чим раніше ви залучите дитину до ТФКПТ, тим навіть коротше може бути курс лікування, аніж якщо, скажімо, зволікати і там роками чекати, поки повністю розгоряться ось ці симптоми ПТСР чи з травматичного досвіду. It's a great question. Але це чудове запитання. Дякую. There's another one. What if it's a recent trauma, like the one related to the war in Ukraine? Won't trauma narrative provoke PTSD? Є ще одне запитання. Якщо це свіжа травма, що пов'язана з війною в Україні, чи не спровокує наратив про травму ПТСР? I don't think there's any evidence that a trauma narrative will provoke PTSD. Мені здається, що немає жодних доказів, які би свідчили про те, що наратив про травму може спровокувати ПТСР. I think more likely it's the not talking about it, the avoidance of discussion of the thoughts and feelings related to the trauma. That's what provokes PTSD, not the discussion. Мені здається, що якраз навпаки, якщо не говорити про цю травму, якщо уникати розмов про думки та почуття, які пов'язані із травмою, то це якраз може спровокувати ПТСР, а не саме обговорення цих думок та емоцій. And that's not to say that talking about it won't stir up distress or won't cause, talking about it may cause the child to be upset, to cry, to worry out loud, but those are all opportunities for the therapist and the parent to intervene and identify whether there are any, unhelpful thinking patterns or cognitions that are reinforcing that trauma response. При цьому я не хочу сказати, що якщо дитина буде говорити про травму, то вона не буде відчувати дистресу. Так, дитина може засмутитися, вона може навіть почати плакати чи проявляти якесь надмірне переживання, але це якраз дуже хороша можливість і для терапевта, і для батьків втрутитися і спробувати зрозуміти, чи є якісь непомічні думки чи когнітивні оцінки, які пов'язані із цими реакціями, які навпаки загострюють ці реакції.
Now, I want to be really clear that this trauma narrative, you don't just start with the trauma narrative. There's a whole set of skills building and psychoeducation that is occurring before the child even moves to this next step of developing the trauma narrative. Хочу ще раз підкреслити, що побудова наративу про травму – це не той крок, який просто відбувається ось так спонтанно. Йому передує величезний об'єм роботи, який спрямований на формування навичок у дитини, на психоедукацію. Тобто ви спочатку підготуєте сприятливе підґрунтя для того, щоб дитина могла наративно описати свою травму. Again, another really good question. Ще одне дуже хороше запитання, тому дякуємо за нього. I don't see any other questions in the chat. Okay, great. Well, I think those were some really great questions, and I really appreciate them. I thank you for your time and your attention, and I hope this was helpful. Чудові запитання. Я справді за них вдячна. Дякую за ваш час, дякую за вашу увагу, і я сподіваюся, що ця презентація була для вас корисною. I will finish on behalf of the project. I will say just a couple of words and I will announce our webinar tomorrow. Шановні учасники, ще раз дякуємо від імені нашого проєкту за вашу участь у вебінарі і, будь ласка, слідкуйте за нашими новинами. І хочу вам нагадати, що завтра, 28 липня о 6 годині відбудеться ще один вебінар, який буде присвячений профілактиці та управлінню психосоціальними реакціями на травматичний досвід. Це буде вебінар від Джонатана Бісона, практикуючого психіатра і клінічного професора психіатрії Каргівського університету, тому, будь ласка, долучайтеся. And a big thank you to you, Linda. Absolutely. We really appreciate it. My pleasure. What's the webinar tomorrow? Can I ask? Yeah, the one tomorrow is on prevention and management of psychosocial responses to traumatic experience by Dr. Jonathan Bison. Oh, great. Okay, super. Ліна також якраз перепитувала, яка буде тема завтрашнього вебінару, тому, будь ласка, доєднайтеся і слідкуйте за нашими новинами. Okay, bye-bye.